Adhos sir, Dr. Tapas Chatterjee sir, Sri Govind Nayak ji, Dr. Abhinandan Brokrial ji, and Sri Nilkanta Bhattacharya ji. I would like to invite you all together in the stage. So please come. Now, I would like to say a few words about Govind Nayak ji. He is currently the National Joint Organizational Secretary in ABHA BIP. Currently, his Kendra is Newtown, Kolkata. He hails from Ganjam, Odisha. He was formerly played an important role in ABHA BIP since his attachment in 1993 as the State Secretary, State Organizing Secretary, Zonal Organizing Secretary, and All India Tribal Work Pramukh. I would like to call Anirban Guhaji with memento and uttorio to felicitate Govindji. Thank you, Anirban. Now, I would like to say a few words about our guest speaker, Dr. Raja Dhas sir, who is an MBBS, MD, FRCP, FCCP, CCT, MSc, playing a pivotal role in pulmonology not only in West Bengal but across India. Sir has joined CMRI Kolkata and took the charge as director and head of the Department of Pulmonology. He has 27 years of experience in this field. He has expertise in critical medicine management and interventional pulmonology with special interest in electrocautery, cryotherapy, stent placement, and medical thoracotomy. He is passionate about teaching and an avid researcher. I would like to call Pulosto Chattopadhyay ji to felicitate him with a memento and uttorio now. Thank you, Pulosto. Then I would like to say a few words about Dr. Tapas Chatterjee sir. He is one of the best neurosurgeons of this city. Currently, he is working as a senior consultant neurosurgery in CMRI Kolkata. He has 23 years plus experience in this field, expertise to traumatic head injury, spinal trauma, spine and brain tumor, including posterior fossa, complex spine surgery, including pedicular fixation and lateral mass fixation. He also worked in United Kingdom into active neurosurgery in United Kingdom NHS. I would like to say few words about his success path. He has completed his MBBS and MS from R.G. Medical College and Hospital, Kolkata, and pursued MCH from Bangalore Institute of Neuroscience, SSKM. And then he also pursued FRCS from the Royal College of Surgery. I would like to call
Niloy Ghosh to felicitate him with memento and uttorio. তো হয়ে গেছে রাজাদার হয়ে গেছে সরি 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 তোরটা অভিনন্দন বক্তৃতার পরে Now, Dr. Abhinandan Brokriaji, who is currently our Central Committee member and former Medivision National Convener. He basically hails from Badneri, Amravati, Maharashtra. He has completed his undergraduation from VYMS Dental University and currently pursuing MDS from Bharati Vidyapit, Pune, Maharashtra. He is attached to AVAVIP since 2018. He was formerly the elected Senate Council member of Maharashtra University of Health Sciences, along with Medivision Amravati Mahanagar Coordinator, Amravati Mahanagar Sahamantri, Vidarbha Prant Medivision Coordinator. I would request Arindam Nayakji to felicitate Dr. Bogriaji with memento and uttorio. Now I would like to say a few words regarding Sri Nilkant Bhattacharya ji, our South Bengal Medivision State Convener and All India Study Circle Coordinator and AVAVIP State Working Committee member. He is currently pursuing internship in National Institute for Locomotion Disability, Divyangan, Kolkata. He is attached to AVAVIP since 2019 and had been in charge of Nagar Joint Secretary, Zilla co-convener and Medivision co-convener respectively. I would like to request Manas Burman to felicitate him with a memento and uttorio. Now I would like all the esteemed guests to come forward and enlighten the lamp.
Now I would like to invite Sri Nilkant Bhattacharya ji to take the podium for further continuation of the session. Nilkant ji, please come. সকলকে নমস্কার। আশা করি বাংলায় কথা বললে সবারই কোনো অসুবিধা নেই তো? ঠিক আছে। তো আজকের পশ্চিমবঙ্গ মেডিভিশনের এই যে বহু বছর পর আমাদের যে স্টেট কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে আপনারা সকলে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি কোচবিহার মেডিকেল কলেজেরও স্টুডেন্ট আছে, তো ওইদিকে পেছনে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজেরও স্টুডেন্টরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। সাথে সাথে এইদিকে ওই বোনটা পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে এসছে, ওই দিদিটা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ থেকেও এসছে। এই সকল মেডিকেল কলেজ পুরো পশ্চিমবাংলার মধ্যে থেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মেডিভিশনের ডাকে, তাদের সকলকে আমি আমার গৈরিক অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই যে এত কম সময়ের নোটিশে আপনারা আজ উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বন্ধুগণ, আজকে আমরা যখন এই কনফারেন্সে ঢুকছিলাম তখন আমরা বাইরে একটা ছবি লক্ষ্য করেছি কি, আজকে 9 ফেব্রুয়ারি 6 মাস আগে কি ঘটনা আমাদের পশ্চিমবাংলার বুকে ঘটেছিল আমরা কিন্তু ভুলিনি। আর আজকে এই মেডিভিশন কনফারেন্স আমরা একটা অর্গানাইজেশন দ্যাট ওয়ান্টস টু মেক এ চেঞ্জ, एंड दैट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और এটা হবে কি করে? শুধুমাত্র এই রকম ঘটনা রোকার একটাই সলিউশন, যখন আমার আপনার মতন সাধারণ পরিবার থেকে বিনা কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, বিনা কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকিং, বিনা কারুর বাবা মাসি পিসি কারুর কিছুর মধ্যে থেকে সাধারণ গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা অর্গানিক্যালি মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ইস্যু নিয়ে বলবে, অর্গানিক্যালি মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নিয়ে পলিসি ইন্টারভেনশন করবে, তখনই সেইটা সম্ভব লং টার্মে। কারণ কি, এটা একটা সিস্টেমের মধ্যে ঘুণ ধরে গেছে। আর সিস্টেমের মধ্যে ঘুণ ধরে গেলে সেই সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করা দরকার। সেটা একদিনে হয় না, এক মাসে হয় না, এক বছরে হয় না, নিরন্তর প্রয়াস জেনারেশনের পর জেনারেশন যখন করবে তখনই কিন্তু এই পরিবর্তনটা সম্ভব। তাই মেডিভিশন আজকে দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নতুন মনে হতে পারে, কিন্তু মেডিভিশনের কাজ 2015 থেকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে চলছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, এখানে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে, বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা কাজের মাধ্যমে কিভাবে আমরা শুধুমাত্র মেডিকেল স্টুডেন্টরা উই কাম আননোন অ্যান্ড গো আননোন। কেন? কারণ কি, একটু বেশি কথা বললে, আওয়াজ বেশি ওঠালে সাপ্লি দিয়ে দেবে, তাই শুধু সাপ্লির ভয় পেয়ে বা শুধু নিজের মার্কসের কথাটা চিন্তা করে যে সোসাইটি আমাদের সকল আমরা যারা মেডিকেল পড়ুয়া আছি, এমবিবিএস বিডিএস করছি, আমরা তো মানুষের ট্যাক্সের টাকাতে পড়াশোনাটা করি, ঠিক কি না? গভর্নমেন্টে যারা আছি, ঠিক কি না? তো আমাদেরকে সোসাইটিকেও কিছু গিভ ব্যাক করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের যে পড়াশোনাটা চলছে সেইটা কোনো এক দূর প্রত্যন্ত গ্রামে বাস পরিষেবা বা নল পরিষেবা চালু হতে পারতো, সেখানকার ফান্ডটা ডাইভার্ট আমাদের মেডিকেল এডুকেশনের জন্য হয়েছে, তখন আমাদের মেডিকেল এডুকেশন বা আমাদের ক্লিনিক্সের বিষয়গুলো তৈরি হয়েছে। আর সেই জায়গাতে যদি কেউ নিজের রাজনৈতিক বা নিজের পার্সোনাল জিনিসকে সামনে রেখে সেখানে তছরূপ করে, মানুষের সাথে বেইমানি করলে আমরা কিন্তু মেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা আওয়াজ ওঠাবো। তাই আজকে আবার ইউনাইটেড হওয়ার দিন এসছে। নিজেদের মধ্যে থেকে অর্গানিক লিডারশিপ আমরা বেছে নিয়ে আগামী দিনে কিভাবে পলিসি ইন্টারভেনশন করতে পারবো সেইটা আমরা আজকে ঠিক করব। আজকে এটা একটা শুরুয়াত, এটা একটা শুরু, যে শুরুর অনেক লম্বা রাস্তা আমাদেরকে সকলকে চলতে হবে।
অনেক সঙ্গী সাথীরা আরও আসবেন, অনেক সঙ্গী সাথীরা ছেড়ে চলেও যাবেন। অনেকে তো এই কারণেই ছেড়ে চলে যাবে যে হয়তো ব্রেকফাস্ট একটু ডিলে হয়েছে, ঠিক কিনা? কিন্তু শুধুমাত্র একদিনের ব্রেকফাস্টটাকে আমরা যদি কনসিডার না করে বড় এমের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে কিন্তু এই পশ্চিম বাংলাতেও মেডিকেল এডুকেশনের, মেডিকেল হেলথ সেক্টরের উন্নতি সম্ভব। আর এটা আমাদের দ্বারা, আমাদের জেনারেশনের দ্বারাই সম্ভব। তাই আজকের এই যে বৃহত্তর লক্ষ্য, তাতে আপনারা যে সামিল হয়েছেন, তাতে আবার আমি আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা আছেন, গণ্যমান্য মেডিকেল জগতের এক এক ধ্রুবতারা আমি বলতে পারি, তারা আছেন, তারা আপনাদের সামনে বিষয় রাখবেন। আমি এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয় হোক। Now I would want to request Dr. Abhinandan Bokria ji to take the podium. A very good afternoon to all. I am, as my introduction has already stated, I am a resident of Maharashtra. तो थोड़ा सा आप लोगों को लैंग्वेज का एक डिफरेंस इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो फील होगा वो मुझसे ही होने वाला है, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू स्पीक इन बांग्ला. आई वुड लव टू, जितना मैं यहाँ पर 2-3 दिन से हूँ, आई एम लविंग द लैंग्वेज, लविंग द पीपल, लविंग द एनवायरमेंट हियर. बट इतने कम समय में इतनी प्यारी भाषा सीखना और उसके साथ जस्टिस करना won't be possible for me is what I guess. Yesterday when we were discussing about what all should I talk about, what all you should at least carry forward from my speech or my interaction with you, I was a bit confused what to talk, just to be a documented speaker जो एक list बनाकर अपने साथ लाया है. I also prepared a speech, but as Neelkant spoke, I didn't understand it fully, definitely. बट जितना भी मुझे समझ आया है, इट वुड बी अ बेटर टॉक इफ़ आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट टू यू ऑल. जो सेशंस होने हैं, साइंटिफिक चीज़ें होनी है, वो तो इससे पहले भी आप लोग ECG का एक सेशन अटेंड किए हो, BLS का एक सेशन अटेंड किए हो. ये सब में यू आर गेटिंग ऑल द एजुकेशनल एकेडमिक नॉलेज. बट हियर आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली मेडिविजन इज. मेडिविजन क्या है, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, एक स्क्रिप्ट, ये सब तो आपको जो हम लोग ब्रोशर्स, सोशल मीडिया साइट्स इस पर मिल जाएगा. बट if I am traveling all the way from the west of this country to nearly the east of this country, I think I should not just recite whatever is written on the any platform or written material. I would like to start from the point where I was just a student who was not like a first bencher, not even a middle bencher. I am a back bencher of my class. I have always been. And similarly, when I entered my graduation college, I was like, okay, अब admission ले लिया है, so just I have to get it done and go out and just start my life. But there was something else written in my destiny. I got in touch with Medivision in the year 2018. That too a very uncertain and unpredictable way. Some people come to our colleges, they ask us to register. Some people just share, हमारे friend ने एक link share की है, तो आप लोग इसको join कर लीजिए. This way is other organization work, but Medivision, to a surprise, came in my life in a way where I was just destined to reach the doorstep of Medivision. As mentioned in my introduction, I have been the elected student council, Senate council member of Maharashtra University of Health Sciences. I went there as an independent candidate. I'll just share the small experience. I went there as an independent candidate, but when I went there, I got a clarity, just winning an election won't do the thing which I am made for. वहाँ जाकर बस इलेक्शंस जीत लिए और 2-3 मीटिंग्स अटेंड कर ली और हो गया, ऐसा नहीं है. So with time I got the opportunities through Medivision where a person who was not able to speak in a group of 4 or more than 4 people is now standing in front of you and speaking. I think so I'm speaking fluently and not taking too much pauses, and neither am I boring you people. So that gave me all the confidence, the experiences, the opportunities to travel all the way to here, meet new people, make new friends. This is what Medivision did to me. Medivision has been running with 4 basic principles. That is, first, the skill development. Definitely, आज की दुनिया में हम लोग
जब मेडिकोज बनते हैं तो हमें यही कंसिडर किया जाता है, देयर वुड बी अ रूम फुल ऑफ बुक्स और उसके बीच में एक छोटा सा टेबल लगाकर हम लोग चेहरा नीचे कर कर बस कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसके चलते जो स्किल्स हम लोगों की अदर देन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होनी चाहिए, टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, टू इंटरैक्ट विद आवर कलीग्स, ये सारी बातचीत जो होनी चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं हमारा मिस हो गया। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए मेडिविजन विथ टाइम वर्कशॉप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, मीटअप्स है, यूथ फेस्टिवल्स है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी अगर कुछ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स है, ये सब भी कई समय से करता है। मेडिविजन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2015 एंड विथ टाइम एक ट्रैक जो रखा जाता है कि हम लोगों ने पिछले 9 साल में क्या क्या किया है। वी आर इन द 10th ईयर ऑफ वन, लाइक वी आर कंप्लीटिंग अ डिकेड जब से मेडिविजन फॉर्म हुआ है। सो देयर इज अ बिग लिस्ट, वी कैन एक्चुअली राइट अप अ स्मॉल बुक वेयर मेडिविजन हैज प्लेड अ पार्ट इन द सोसाइटी एंड मेकिंग इट अ बेटर प्लेस टू लिव, not just by doing some free health checkup camps or maybe blood donation camps. That is definitely a part what Medivision is also playing. But उसके साथ साथ with time, अगर आप लोगों में से कोई relatives किसी के होंगे महाराष्ट्र में तो आपको पता होगा वहाँ पर एक pilgrim चलता है every year called as आषाढ़ी वारी। उसमें हर साल नियरली 20,000 वॉलंटियर्स हमारी तरफ से, जो पूरा 1 लाख लोगों का ग्रुप एक 200 किलोमीटर्स की वॉक लाइक ट्रैवल पूरा पैदल करता है ताकि वो अपने टेंपल में जाकर वहाँ प्रेयर कर सके। तो उसके रूट पर जाकर जहाँ जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ सेवा देते हैं। उसके अलावा जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा हर साल होती है, वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कुछ चोट लग जाती है, किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो मेडिकल असिस्टेंस का काम मेडिविजन करते आई है। जो आज की डेट में पूरे कंट्री में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, महाकुंभ 2025 जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में चल रहा है, वहां पर अलग अलग तरीके से मेड भी आरोग्य संगम हो या फिर नेत्र कुंभ हो या फिर और भी किसी तरीके की जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहां पर हमारे वॉलंटियर्स पूरे देश भर से जाकर 5-5, 10-10 दिन के लिए एज ए वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और वहां किसी भी श्रद्धालु को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो इसके चलते काम कर रहे हैं। These are all the things which we have been doing as a part कि हम लोग सोसाइटी को सेवा भाव से एक एनोनिमसली सेवा देकर काम कर सके। लेकिन उसी की जगह जब जैसे नीलकंठ भाई ने भी अभी मेंशन किया कि जो आरजी कर में 6 महीने पहले घटना हुई है, जो बहुत ही दुर्दैवी घटना है, तो ये सिर्फ किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की नहीं, ये सिर्फ कोलकाता की नहीं, तो ये पूरे देश की जो एक समस्या है, इस चीज को मेडिविजन ने सामने आकर उठाया और पूरे देश में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट, जिसमें अराउंड हर प्रोटेस्ट में अगर हम लोग 1000 की पॉपुलेशन या फिर 500 की भी पॉपुलेशन पकड़ कर चलते हैं तो दैट काउंट्स अराउंड 2.5 लाख टू 5 लाख वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ जुड़े। और वहां पर पूरे देश भर में हम लोगों ने ये कोशिश की कि ऐसी जो घिनौनी हरकत हमारी एक बहन के साथ में कोलकाता में ऑन ड्यूटी रहते हुई है, एक प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते भी और इस देश के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते भी हम लोगों ने ये आवाज उठाई। और वहां पर हम लोगों ने जो कई बार चीजें एक सिंपल इंटरैक्शन से नहीं हो पाती है, तो ऐसी जगहों पर हमने कुछ महाभारत के समय की बातचीत उठाकर ये मैसेज दिया है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, द्युत बिछाए बैठे शकुनी, द्युत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। This is the part where we tried to make all our mothers and sisters of this society, our friends, our female friends, कि आप लोगों को सशक्त होना पड़ेगा। इसके साथ ही इसकी अगली लाइन है, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से। हमें भी पता है कि जो सच्चाई, जितनी सच्चाई उस इवेंट में थी, उस इंसिडेंट में थी, उस एक्सीडेंट में थी, वो सबके सामने नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। सो कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से, स्वयं को लज्जाहीन, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ मैसेज
This is the kind of message which we have been trying to propagate and make aware all our female companions, may it be the nurses practicing in our clinics, the nurses who are practicing in some other clinics, our sisters, mothers, female friends. इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं. Other than this, ये सारा पार्ट हो गया एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट इस तरीके से सेट करना चाहता है कि आप लोगों को अपने हक के लिए भी लड़ना है. एज ऑल्सो प्रिसीडेड इन बिफोर माई स्पीच, हम लोग रिसर्च पर काम करने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन में काम करने की कोशिश करते हैं, जो अभी एक बहुत ही अच्छा सा बजट हम लोगों का इस बार, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है इस कंट्री का जो इस बजट को लेकर खुश है. उसमें भी जो मेडिकल इश्यूज रिलेटेड हम लोगों ने चेंजेस अपेक्षित है, उसके लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो विद इन टाइम सभी एज मच एज पॉसिबल इतने लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर कर एक लिस्ट बनाकर फाइनेंस मिनिस्टर से क्यों ना हो बात कर कर हम लोग आगे बढ़ते हैं. वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट एक और पार्ट जो मेडिविजन प्ले करता है दैट इज रोल मॉडल. यहाँ हमारे सामने दो प्रतिमाएं हैं, हम सभी की आराध्य देवता सरस्वती माँ और युवाओं के प्रेरणा स्थान श्री स्वामी विवेकानंद तो हमारे रोल मॉडल है ही. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल मॉडल्स ऑफ मेडिविजन, एज आई स्टैंड इन द सिटी ऑफ कोलकाता, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा डॉक्टर सुशोभन बैनर्जी दादा के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलरली 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं. उन्हीं के साथ डॉक्टर श्यामोल चटर्जी जी, जिनका एक 5 रुपी क्लिनिक के नाम से सेटअप डला हुआ है. यही नॉट जस्ट पोर्ट्रेइंग एनी जेंडर, बट साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कादम्बिनी बोस गांगुली दीदी, जो इस ब्रिटिश इंडिया की सबसे पहली डॉक्टर रही है, वो भी इस कोलकाता से ही आते हैं. तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक पायनियर के तौर पर काम किया, कुछ समाज में बेटरमेंट के लिए काम किया, जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, ऐसे लोगों को भी हम अपना रोल मॉडल मानते हैं. इसी के साथ और भी ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पर मेडिविजन ने कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटे हैं. भले फिर वो फ्री ट्यूटरिंग क्यों ना हो, जहाँ पर आसाम में ड्यू टू सम लैक ऑफ कोचिंग फैसिलिटीज, हमारे ही कुछ वॉलंटियर्स है जो एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने समय से समय निकालकर एक संडे जो नीट एस्पायरेंट्स वहाँ के बच्चे हैं उनको फ्री में ट्यूटरिंग दे, ऐसा प्लान किया है. इसके साथ साथ सेवानुभूति नाम से जो कैंप चलते हैं, जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, जो अंडर प्रिविलेज एरियाज है, जहाँ हेल्थ केयर सेक्टर नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक मेडिविजन आज पहुँचने की कोशिश कर रहा है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. आज का पूरा दिन मल्टीपल सेशंस में आप लोग हमसे इंटरैक्ट करेंगे. वी वुड डेफिनेटली लव टू हैव अ वर्ड विथ ईच वन ऑफ यू पर्सनली एज वेल. आप लोग बिल्कुल चाहे, हम लोग सोशल मीडिया के हमारे QR कोड्स भी डिस्प्ले करेंगे. यू गाइस कैन कनेक्ट विथ ऑल दैट, जिसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन रियली गुड टाइम विथ यू ऑल टिल द एंड ऑफ द डे, जिसमें और भी अलग अलग सेशंस हम लोग चलाने वाले हैं, जो आपके एकेडमिक सेशन एज वेल एज योर सोशल लाइफ सभी में काम आए. इसी के साथ यहाँ पर बैठे हुए सारे दिग्गज लोगों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और मेरे वाणी को विराम कर देता हूँ. धन्यवाद. Now I would like to invite Dr. Rajadhar sir to take this podium. Good afternoon, everyone. আমার নাম ডক্টর রাজা ধর, আমি লাং স্পেশালিস্ট, পালমোনোলজিস্ট. তো আমাকে আজকে বলা হয়েছে স্ট্রেংথেনিং পাবলিক হেলথ আর লাং হেলথ সম্বন্ধে তোমাদের সবাইকে বলার জন্য. আমি বাংলা ইংরেজি হিন্দি মিলিয়ে বলবো. আই থিঙ্ক দের আর পিপল হু স্পিক ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দ্য অডিয়েন্স, সো আই উইল ডু দ্যাট. তো আই উইল স্টার্ট অফ ফ্রম ওয়্যার নীলকণ্ঠ, অভিনন্দন যা বলেছে সেখান দিয়ে শুরু করেছি. আমার জীবনের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা আজ থেকে ঠিক 6 মাস আগে হয়েছিল, অন 9th of February. আর আমরা জাস্টিস পেয়েছি কি না পেয়েছি সে সম্বন্ধে তোমরা সবাই শুনলে. তোমরা সবাই আমার ছেলে মেয়ের বয়সী, তাই জন্য তোমাদের তুমি বলে বলছি রাদার দেন আপনি বলে বলা. তো তোমরা জানো, তোমরা অ্যাওয়্যার, তোমরা কনসিয়াস যে আমরা জাস্টিস পেয়েছি না না পেয়েছি. উই আর স্টিল ট্রাইং, উইল কন্টিনিউ টু ট্রাই, বাট জাস্ট ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্যাট ইট ইজ নট জাস্ট জাস্টিস ফর অভয়া. এটা আমাদের অডিয়েন্সে প্রচুর মেয়েরা রয়েছে, এই অডিয়েন্সের বাইরে প্রচুর মহিলা রয়েছে যারা ডাক্তার হতে চায় বা এমন কাজ করে যাতে তাদের রাত্রিবেলা একা ট্রাভেল করতে হয়, তাদের একা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হয়. তো ইট ইজ জাস্টিস ফর ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল ওয়ান অফ দেম, জাস্টিস ফর আস. যা হয়েছিল 9th অগস্টের পর থেকে অনেক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস ভালো হয়েছে, সেটা হলো যে আমাদের জুনিয়ররা, আমাদের ইয়াংস্টাররা, আমাদের ইয়াং ডাক্তাররা এই পলিটিক্যাল মুভমেন্টটা লিড করেছে.
আমাদের সিনিয়র ডাক্তারদের রাস্তা দেখিয়েছে যে আমরা কি করে সবাই মিলে জাস্টিস সিক করব। সো দ্যাট ইজ ওয়ান হিউজ অ্যাচিভমেন্ট। আমার জন্মের পর থেকে, ইনফ্যাক্ট আমার মা বাবার জন্মের পর থেকে কেউ কোনোদিন এরকম মুভমেন্ট ভারতবর্ষে দেখেনি, ইভেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময়ও। তাই জন্য এই স্পিরিটটা, এই স্পিরিট অফ টুগেদারনেস, এই যে আমরা সবাই মিলে একসাথে লড়তে পারি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গলা আওয়াজ তুলতে পারি, এই স্পিরিট আমাদের রাখতে হবে। অ্যান্ড টুডে ইজ ওয়ান ডে when we should remember, every day is that day when we should remember, but today we should remember. তো তাই জন্য আমরা 1 মিনিটের জন্য তোমরা যদি সবাই উঠে দাঁড়াও, in remembrance, in silence, for Abhaya, but for every single woman in our country who is seeking justice. Thank you. Please have a seat. তোমরা সবাই ডাক্তারি পড়ছো, তোমাদের বিভিন্ন অ্যাম্বিশন আছে, এইমস আছে। আমার তোমাদের মতো অবস্থা আজ থেকে 27-28 বছর আগে ছিল। আমি যখন ডাক্তারির ফাইনাল ইয়ার, 4th ইয়ার, 3rd ইয়ারে পড়ি, বিভিন্ন স্বপ্ন ছিল, বিভিন্ন আশা ছিল। সেই স্বপ্নের কিছু স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে, কিছু স্বপ্ন এখনো অপূর্ণ আছে। কিন্তু ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ড্রিম, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস টু থিঙ্ক দ্যাট উই ক্যান চেঞ্জ দ্য কান্ট্রি ফর দ্য পজিটিভ ইন আ স্মল ওয়ে। যে ওয়ে তোমরা সিলেক্ট করবে সেটা করো, কিন্তু ডোন্ট ফরগেট টু ড্রিম, don't forget to aspire to make a change in the health system of our country, which needs a lot of change. And unless all of you together dream যে আমরা চেঞ্জ করব, আমরা উন্নতি করব, আমরা ভালো করব, আমরা রিসার্চ করব, আমাদের কাছে 145 কোটি লোক আছে। তার মধ্যে আমাদের প্রত্যেক বছর we are having about 50,000 doctors who pass out in this country, 50,000 doctors with legitimate seats who pass out. So strength of numbers is with us. That is never going to change. The numbers are going to become bigger, and it's people like you who will bring about that change. So don't forget to dream. I won't make this very long. আমাকে লাং হেলথ সম্বন্ধে বলতে বলা হয়েছে, তো আমি পালমোনোলজিস্ট, লাং হেলথ সম্বন্ধে বলতে বলা হয়েছে। আমি তোমাদের কিছু বেসিক ইনফরমেশন, ফ্যাক্টস বলবো, যেগুলো তোমরা হোপফুলি রিলেট করতে পারবে। তো এই যে আমরা বসে আছি, তোমরা যে বসে আছো, প্রত্যেক মিনিটে আমরা প্রায় 15 বার শ্বাস নিচ্ছি, 15 বার শ্বাস নিচ্ছি, রাইট? সো দ্য রেসপিরেটরি রেট ইজ অ্যাবাউট 15। সো দ্যাট তুমি যদি অঙ্ক করে দেখো, দ্যাট অ্যামাউন্টস টু 25,000, 25,000 বার শ্বাস নেওয়া ইন ওয়ান ডে। একদিনে আমরা 25,000 বার শ্বাস নিই। 25,000 বার শ্বাস নিই মানে আমাদের ফুসফুসের ভেতর দিয়ে, আমাদের লাংসের ভেতর দিয়ে 10,000 লিটার হাওয়া, 10,000 liters of air travels in and out through our lungs. ঠিক? তো কি শ্বাস নিচ্ছি? এই যে বাইরে আমরা গিয়ে শ্বাস নেব, বা আমরা রাস্তায় যা শ্বাস নেব, কলকাতার বা অন্য জায়গার, অন্য মেট্রোপলিটন সিটিজ, অন্য 2 tier 3 tier সিটিজ, গ্রামে আমরা যে শ্বাস নিই, ইট ইজ মেইনলি মেড আপ অফ গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ওজন, সালফার ডাইঅক্সাইড, ammonia. That is what we breathe. And these are the gases which result in the chronic lung diseases that doctors like me end up treating, right? So it results in COPD, chronic obstructive pulmonary disease, which, as you all know, is a narrowing of the breathing passage, our breathing passage. তাই জন্য যখন চুপচাপ লোকে বসে থাকে তখন শ্বাসকষ্ট হয় না, কিন্তু যখনই কিছু করতে যায়, even day-to-day activities like having a shower, changing your clothes, making yourself clean, all of that results in breathlessness. Then there is lung cancer. Amader deshe lung cancer is the biggest killer amongst all cancers. All cancers combined, lung cancer is the biggest killer. And one of the most important reasons for that
is the air pollution, the polluted air that we breathe in. Unless we manage to control the source, unless our government policies just don't include the word air pollution, but translate that into making an effect যেখানে আমরা at source air pollution prevent করতে পারবো in cities like Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Pune, lots of other cities, Hyderabad, Bangalore. আমাদের দেশে, I don't know whether you know or not, পৃথিবীর প্রথম 20টা most polluted city, পৃথিবীর 20 most polluted cities এর মধ্যে 15টা শহর ভারতবর্ষে. So no wonder lung disease, lung problems are the highest among all problems, all system problems that exist. আর এমন নয় যে air pollution খালি lungs এর problem করে. It causes cancers of multiple organs, starting from the brain. তাপস দেখানে রয়েছে, he'll speak to you about the brain, but down to your toes, every single organ system of the body is affected by air pollution. Unless we change that, it's very, very difficult to change life and the way we live and our quality of life going forward. The other thing which I should mention as a lung specialist is addiction, especially smoking, especially addiction to tobacco. So, আমাদের দেশে second biggest killer is COPD. The second biggest killer after heart disease is COPD. And one of the reasons, along with air pollution, is smoking and substance abuse, addiction to other substances. I don't need to go into details and tell you what other substances, but smoking of any form. Even the e-cigarettes that people use nowadays, which are thought to be very fashionable, a lot of you would have visited hookah bars, for instance. They are no less evil. Don't believe people if they tell you যে hookah smoking এত জলের ভেতর দিয়ে filter হয়ে যাচ্ছে, সব tobacco বেরিয়ে যাচ্ছে. It's not true. It is as toxic, as dangerous as is cigarette smoking, no less than that. I tell you this from personal experience. এই যে আমরা going to a different tack, আমরা তো addiction সম্বন্ধে বললাম, আমাদের মধ্যে অনেকে ধার্মিক, আমাদের মধ্যে অনেকে পুজো করে. এই যে ধূপ ধুনো আছে, এর যে স্মোক, that is very toxic for the lungs. আমি একটা ছোট্ট গল্প বলছি, আমরা পুনেতে একটা স্টাডি করেছিলাম, where we looked at পূজারীদের দেখি আমরা, প্রিস্টদের দেখি আমরা, যারা যজ্ঞ করে on a regular basis. 10 years down the line, এরা সব প্রিস্টরা নন স্মোকার ছিল. We had 52 such priests in the study. All of them had moderate to severe airways narrowing, moderate to severe COPD. তো এগুলো যদি আমরা ভাবি, লক্ষ্য করি, ভগবান কখনোই চায় না যে তার পূজাতে আমাদের নিজেদের ক্ষতি হয়ে যায়. So remember that no God of whatever kind would ever be happy if all of us cause damage to ourselves in trying to pray. You can pray in whichever way you believe, but you should not harm yourself, should not harm others in doing it. So very, very important lesson to remember in life. Shape your life accordingly. And as doctors, healthcare professionals, responsible people, it's not just yourself. It is about every single person around you who will depend on you, who you're responsible for, যাদের জন্য তোমাদের দেখাশোনা করাটা তোমাদের দায়িত্ব. So I've spoken a little bit about lung health. আমার chronic lung disease এর ambit-এর মধ্যে asthma আছে, COPD আছে. Anyone এই অডিয়েন্সের মধ্যে তোমাদের কি মনে হয় asthma COPD মিলিয়ে ভারতবর্ষে কতজন লোকের asthma COPD diagnosed আছে? Any ideas? 2023-2024 সালে মিলিয়নে উত্তর দাও. How many million people do you think have a diagnosis of asthma COPD in India in 2023? 24 ডেটা বেরোয়নি বলে 23 বলছি. Any ideas? Shout outs are numbers. আমি কাউকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করবো না. Shout outs are numbers. কত মনে হয়? কত মিলিয়ন? 5 million? I heard of 5 million. Anyone agree, disagree with that? আমি বলছি 5 মিলিয়নের একটু বেশি. কত হবে? 10. I can hear 10. Anyone else? Any other? 7. অকশনের মতো শোনাচ্ছে. 7. Any other takers? আমি বলছি তার থেকে আরেকটু বেশি. হ্যাঁ, বলো. That corner. 8. It's actually 100 million people. 100 million people in India who suffer from asthma and COPD. We are the largest country. We contribute 20% of asthma COPD in the world. পৃথিবীতে যত লোকের asthma COPD আছে 5 জনের মধ্যে একজন ভারতীয়. That's a shame for us. You know, we are all laughing. Sounds like a joke. Believe me, in my practice, it is not a joke. There are people flooding, people cannot walk, they are on wheelchairs at the age of 30, 35, 40. It is not a joke at all. So all of you, finish off, have goals in life.
have ambitions in life, dream in life, try to make a positive change to this world. Eta korte gele sacrifice lagbe, hard work lagbe. And now is the time when you put in the hard work, because unless you start now, your ambitions might never be fulfilled. Keep nothing for tomorrow. Ja korte jibon ichha, be that in medicine, be that in other spheres. তোমাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই ভালো ছবি তোলে, অনেকে ভালো ট্রেকিং করতে ভালোবাসে, অনেকে অ্যাথলেটিক্স করে, অন্য স্পোর্টস করে। Plan them today. Plan your life today. Have goals, have ambitions, but be ready to make sacrifices in life. অনেক শুনবে তোমরা work life balance সম্বন্ধে. There should be a work life balance. But your work life balance should be something that you determine. তোমার জন্য যেটাতে তুমি খুশি থাকবে, তোমার পরিবার যেটাতে খুশি থাকবে, that is the work life balance for you. I work 12 hours a day. My family is maybe not happy with me, but they don't complain either. তো তাই জন্য তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কি হয় সেটা তোমরা নিজেরা ডিসাইড করে you go forward in life. So all the very best. I'm very happy to be here with all of you today. I wish you all the best in life. Do well, and anything that I can ever do for you, please let me know. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Tapos Chatterjee, sir, neurosurgeon, to take this stage. Good afternoon. আমি Dr. Tapos Chatterjee, consultant neurosurgeon. As Raja Dhar has said, my topic is obviously about healthy India and to look forward. প্রথমে একটা কথা বলে দিই যে when I see students like you, তোমাদের মতন ছেলে মেয়েকে যখন দেখি তখন আমি দেখি যে আমাদের দেশে আর যারই অভাব থাক ব্রিলিয়েন্স আর ইন্টেলিজেন্সের কিন্তু অভাব নেই, অ্যান্ড ইউ পিপল আর বেটার দ্যান দি লাস্ট জেনারেশন। এই নিয়ে আমার কোনো ডাউট নেই। ইউ হ্যাভ আ ফার স্টিফার কম্পিটিশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গন থ্রু দ্যাট, অ্যান্ড ইউ আর সিম্পলি মোর ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড সিম্পলি মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান দ্য লাস্ট জেনারেশন। তাহলে তোমাদের কাছে বেসিক্যালি আমাদের মানে ভারতবর্ষের যে এক্সপেকটেশনটা হবে, যেটা আমি পার্সোনালি মনে করি, if the last generation cannot beat the next, if this generation is not beaten by the next generation, then we are moving forward, moving backwards. So আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, and আমি চাই যে the center of Indian excellence, Indian medical excellence should not be in the West or in Europe anymore. It should be in India. We have the best brains. We have the largest population. We have a booming economy. So why is it that আজ থেকে আরো 10 বছর পর নোবেল লরিয়েট সবই ওদের থেকে আসবে? আমাদের কোথায় অভাব? মানে what we lack is we lack the belief in our system. We don't yet believe that we can go to the top, we can be the top. এই বিলিফটা আমাদের আসেনি because of various reasons. কিছুটা সোশ্যাল, কিছুটা আমাদের মানে দ্য ওয়ে উই হ্যাভ বিন ব্রট আপ, দ্যাট আমরা কিন্তু বেস্ট নই। বেস্ট সবসময় মেবি সামওয়ে ইন ইউরোপ, সামওয়ে ইন আমেরিকা, সামওয়ে ইন ক্যানাডা, আমরা তাদের ফলো করব। বাট ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে পরে বিদেশে যাবে, সেখানে দেখবে যে ওরা কিন্তু খুব অর্ডিনারি, বাট দে বিলিভ ইন দেমসেলভস, দে বিলিভ দ্যাট দে ক্যান গো টু দ্য টপ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট only in the field of medicine, but in every field. Why they do better? Are they better? They are not better. ওরা বিশ্বাস করে we can go to the top, and ওদের যারা mentors, যারা ওদের তৈরি করে, তারাও বিশ্বাস করে। So believe in yourself. You are the best of the best of the best, and I am very very optimistic that the next generation of doctors would bring in Lawrence for the country. আমি তোমাদের কথা বলি, as Raja said, that since তোমরা আমার থেকে অনেক অনেক ছোট, দেখো, when you become a doctor, there's some prestige attached to it. We feel a lot of prestige attached to it. But সব থেকে বড় আমি তোমাদের একটা কথা বলি, যেটা আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। As a doctor, you're dealing with life and death. You're not dealing with a motor car. You're not dealing with something you sell. You're dealing with life and death. The life and death of a person who is just a patient to you, but karu kache karu baba,
অলওয়েজ প্লেস ইউর সেলফ দে, কারুর কাছে, কারুর ভাই, কারুর মা, কারুর সন্তান। সো প্লেস ইউর সেলফ দে অ্যান্ড দেন ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট যে কথাগুলো কোনো পেশেন্ট পার্টি বলছে সেটা হয়তো খুব মানে অযৌক্তিক নয়। বিকজ আমরা সবসময় না নিজেদের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি। জীবনে কোনো দিন অ্যাজ এ ডক্টর তোমার প্রেস্টিজ এবং তোমার ইগো এত বড় যেন না হয় দ্যাট ইউ ডোন্ট আস্ক ফর হেল্প, যে আমি একটা ডায়াগনোসিস করতে পারছি না কিন্তু আমি কাউকে হেল্প নিচ্ছি না। ডোন্ট ডু দ্যাট, বিকজ তোমার ইগো ইজ গোয়িং টু কস্ট আ পার্সনস লাইফ অ্যান্ড এ পার্সনস লাইফ মে বি কস্টিং সামওয়ানস ফ্যামিলি। You have been given the gift by God to heal people. You have been given the gift of God to heal people. But you are not God. জীবনে কোনো দিন নিজেকে গড ভেবো না। যখন তুমি ভালো চিকিৎসা করবে, যখন তুমি খুব অ্যাডুলেশন পাবে, আমাদের একটা সময় আসে যখন আমরা আমাদের নিজেদের ছায়াটা না নিজেদের থেকে বড় হতে শুরু করে। আমরা তখন উই ফিল দ্যাট মেবি উই আর মোর দ্যান হোয়াট উই আর। বাট দেখবে যখন যখন দ্য সান ইজ ইন দ্য একদম মধ্য গগনে থাকে তখন ছায়াটা ছোট থাকে। সো ওয়েন ইউ আর দ্য হায়েস্ট লেভেল তখন লেট ইউর ইগো বি লেস। যত তোমার ছায়াটা বাড়বে তার মানে হচ্ছে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইউ আর গোয়িং অ্যাওয়ে। লেট ইউর এবিলিটি, লেট ইউর কম্প্রিহেনশন, লেট ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বি অলওয়েজ টু ইউর লিমিটস। দ্যাট আমাদের একটা শিক্ষা পেয়েছি ফ্রম আওয়ার সিনিয়র্স, আমরা একটা ডাক্তারি করছি, একটা সায়েন্টিফিকভাবে আমরা চিকিৎসা করছি। উই আর নট গডস, আমরা কেউ ভগবান নই। উই নেভার ট্রাই টু প্লে গড। অলওয়েজ কিপ ইউর লিমিটেশনস, আস্ক ফর হেল্প। আস্ক ফর হেল্পে কেউ ছোট হয় না। নট আস্কিং ফর হেল্প ক্যান কস্ট এ পার্সনস লাইফ। আর একটা কথা বলে দিই, দ্যাট ইন সোসাইটি অনেস্টি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবাই ছোটোবেলা থেকে জানি অনেস্টি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি। অনেস্টিটা কী হচ্ছে, যেখানে সবাই দেখছে তুমি অনেস্ট, সেখানে ভীষণ দরকার ডাক্তারিতে, দ্যাট ইউ শুড বি ভেরি অনেস্ট। বাট ইন্টিগ্রিটি ইজ যেখানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অ্যান্ড দ্যাট স্কোপ ইজ ভেরি এভিডেন্ট ইন মেডিকেল প্রফেশন। তুমি রাত্রি 2টোর সময় অপারেশন করছো, কেউ তো দেখছে না কী করছো তুমি। তুমি যদি একটু ভুলও করো কেউ জানতে পারবে না, কোনো অটোপসি কেউ জানতে পারবে না। সেখানেও তুমি ঠিকটা করছো বা ঠিকটা চেষ্টা করছো। ধরো একটা ব্রেনে ব্লিড হচ্ছে, রাত্রি 2টোর সময় অপারেশন করছি, ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে, 2 ঘন্টা ধরে ব্লিডিংটা বন্ধ করতে আমি পারছি না। আর ঠিক আছে, কিছু আমরা জেল ফোম বা কিছু জিনিস দিয়ে বন্ধ করে আসবো না, আমি পারসিউ করবো ব্লিডটা বন্ধ করতে। দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রিটি। তুমি যদি সেটা বন্ধ নাও করো, পরের দিন যদি সিটি স্ক্যানে দেখা যায় একটা হেমাটোমা হয়েছে, বলবে একটা পোস্ট অফ ব্লিড হয়েছে। সো ইন্টিগ্রিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন্টিগ্রিটি ইজ ওয়েন নো ওয়ান ইজ সিইং এ অনেস্টি, দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রিটি। আর দেখো, ইনসাইড এভরি পার্সন, ডিপ ইনসাইড এভরি পার্সন, সে তুমি হোক আমি হই, উই নো দ্য রিয়েল ট্রুথ। তোমার জীবনের সত্যিটা তুমি সব থেকে ভালো করে জানো। তোমার কি ক্ষমতা, তোমার কি ক্ষমতা নেই, তোমার কি অনেস্টি, তুমি কি ঠিক করেছো ভুল করেছো, কে তোমাকে ফলসলি ওপরে তুলেছে, কে তোমাকে ফলসলি খারাপ বলেছে। বাট ডিপ ইনসাইড এভরি হিউম্যান বিইং নোজ দ্য ট্রুথ। সো বিলিভ ইন ইউর সেলফ। আর আজকালকার দিনে দেখি, যেটা আমি ফিল করি, দ্যাট দেয়ার ইজ আ লট অফ এমসিকিউ হয়, এই পড়াগুলো আমরা করি। দেখো, নো থিওরিটিক্যাল নলেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন মেডিকেল প্র্যাকটিস ইফ ইউ ক্যানট কম্প্রিহেন্ড টু, ওটা কোনো প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস আনতে না পারো। তোমাদের মধ্যে অনেক যখন সার্জনস হবে, সেখানে দেখবে লাভ বেল বলে বই আছে, সেখানে একটা কথা আছে, a lot of practical with no theory is going to an uncharted sea. মানে তুমি থিওরিটা জানো না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা জানো, আনচার্টেড সিতে চলে গেলে। বাট উইথ আ লট অফ থিওরি বাট নো প্র্যাকটিক্যাল ইজ নট গোয়িং টু সি অ্যাট অল। সো তোমার যে থিওরিটিক্যাল কাজটা করছো, সেটা কি কোনো মানুষের আলটিমেটলি হেল্প হচ্ছে? শুধু এক গাদা এমসিকিউ জেনে, এক গাদা কোন ড্রাগ অফ চয়েস, কোন ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে, দ্যাটস অল রাইট। But is that actually coming to any help to any person? Because you are a social person. তুমি ডাক্তারি করছো not for your knowledge. You are ডাক্তারি করছো to give something back to society. So you should always go for applied. আমার যে মেডিকেল নলেজটা, সেটা কি কারোর হেল্পে আসছে? By internship, you should be always be ready to become a doctor who can come to a working diagnosis. ভারতবর্ষের মতন দেশে যেখানে আমাদের না খুব সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস, আমাদের খুব র্যাঙ্কিং হয়, ও নাম্বার 1, উনি নাম্বার 2,
ডাক্তার আমরা কিন্তু বেসিক্যালি উই কান্ট বি র্যাঙ্ক দ্যাট ওয়ে। We have to be good doctors. We have to be safe doctors. It is not important how big you are. Because দেখো তুমি কত বড় বা ছোট, it is all the bias of society. একজন তোমাকে আজকে তুমি পেশেন্ট বাঁচাবে, সে তোমাকে ভগবান বলবে, কালকে যদি পেশেন্ট মরে যায় সে কিন্তু তোমাকে শয়তান বলবে। সো হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট ইউ শুড বি সেফ ডক্টর। তুমি যখন কোনো ফ্লাইটে যাচ্ছ তুমি কি জিজ্ঞেস করছো পাইলট ঠিক সেফ কিনা? তুমি যখন কোথাও কিছু কিনতে যাচ্ছ তুমি কি জিজ্ঞেস করছো খাবারটা সেফ কিনা? তাহলে এরকম হবে কেন? আমাদের সিস্টেমটা এরকম হবে না কেন যে যে প্রত্যন্ত গ্রামেও যাবে সে পেশেন্ট পার্টিও জানবে যে ডাক্তার আমাকে ট্রিট করছে, সে কিন্তু সেফ? কেন এরকম ক্রেজ হবে যে আই হ্যাভ টু গো টু দ্য বিগার সিটিজ, আই হ্যাভ টু গো টু বম্বে, আই হ্যাভ গো টু ভেলোর, আই হ্যাভ গো আউটসাইড? কেন? দ্য সেফটি মেজার শুড বি সো ইউনিফর্ম দ্যাট বেসিক ফান্ডামেন্টাল চিকিৎসাটা সে দিতে পারবে। সেট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর আরেকটা কথা বলে দিই, যেটা হচ্ছে যে দেখো মানে সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড ডাক্তার যদি তুমি ভালো কিছুটা নাম যশ তোমার সাথে আসবে, বাট এটা ইংরেজিতে কথা আছে যে ইফ ইউ রান আফটার ফেম নেম অ্যান্ড গ্লোরি, এটার জন্য তুমি যদি দৌড়ো দেন ইউ ইন দ্য রং প্রফেশন। ফেম নেম অ্যান্ড গ্লোরি তোমার পেছনে দৌড়তে পারে, দ্যাট ইজ ওকে, বাট ইফ ইউ আর রানিং আফটার ইট ইউর ইন দ্য রং প্রফেশন। আর এটা আমার মতন একজন সামান্য মানুষের কথা নয়, দিস ওয়ার্ডস আর ফ্রম ডক্টর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তুমি তোমার কাজটা করবে, আলটিমেটলি তুমি তার প্রাপ্য পাবে, নাও পেতে পারো। তোমার কাজ হচ্ছে ডিউটি। ইউ আর নট এ সেলিব্রিটি, ইউ আর নট এ পার্সন যে তোমার থেকে পেশেন্ট দূরে থাকবে। পেশেন্ট তোমার কাছে আসবে, দে ক্যান বি এবল টু মিট ইউ, দে ক্যান ইভেন টু টাচ ইউ। We are not celebrities, we are not people who can't be touched, we have a fan following. তোমার কাছে পেশেন্ট আসতে পারবে। If you see the patient, if you see the pain in the patient, then you realize that every patient gives a story, every patient একটা গল্প বলে, and if you can specifically understand the story, then only you become a doctor. Just giving a few medicines, just being mechanically you are giving some investigations, no. Patient পার্টির সাথে তোমার একটা আত্মিক সম্পর্ক হবে, বাট মেনটেন দ্য ডিস্টেন্স, বাট সে যেন তোমাকে ট্রাস্ট করতে পারে। দ্য ট্রাস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সে যেন তোমাকে ট্রাস্ট করতে পারে, আর সে তোমাকে তখনই ট্রাস্ট করবে যখন তুমি তার লেভেলে নামবে, তাকে তুমি কমিউনিকেট করবে এবং তাকে তার অপশনসগুলো দেবে যে দিস ইজ দ্য মোড অফ ট্রিটমেন্ট, এটা আমি করতে পারি, এটা আমি পারি না, বা এটা কেউ বেশি করতে পারে। যে দিন ইগো আসবে তোমার কাছে, যে দিন মনে করবে আই এম দ্য গ্রেটেস্ট, which is absolutely a stupid idea. কেউ এখানে গ্রেটেস্ট নয়। আমাদের দেশে এই গ্রেটনেস নিয়ে খুব আমরা উই আর ভেরি এনথ্রল, বিকজ আমাদের দেশটাই এরকম। আমরা সব এটিপি র্যাঙ্কিংয়ের মতন আমরা করি। ডাক্তার এটা কোনো টেনিস খেলা নয় যে এখানে কে টপ কে কম বেশি নয়। যে পেশেন্টকে তুমি বাঁচাতে পারবে তার কাছেই তুমি মহান, আর যাকে বাঁচাতে পারবে না তুমি তার কাছেই খারাপ। সো এভরি ডক্টরস হ্যাভ some patients who tell you are great and some patients who tell you are bad. So এখানে গ্রেটনেসের ব্যাপারটা কি আছে? আর as students, when you go forward with knowledge, we always know that you are sitting on the shoulders of giants. তার অর্থাৎ আজকে 2025-এ তুমি যে নলেজটা পাচ্ছ, সেই নলেজটা কিন্তু গত 10,000 বছর ধরে পেইনস্টেকিংলি মানুষ এনেছে। সেই নলেজটা তোমার বইতে, সেই গাইটান বলো, জ্ঞানাং বলো, তোমাদের অন্য যে রবিন্স বলো বা হ্যারিসন বলো, সেই নলেজটা তোমার কাছে একদম প্রেজেন্ট করছে। সো অলওয়েজ গিভ ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড রেসপেক্ট টু দ্য পাস্ট। কী অবস্থায় তুমি আজকে জিনিসটা জানছো তার জন্যে কিন্তু অনেক মানুষের কি বলবো স্যাক্রিফাইস, অনেক স্যাক্রিফাইসের পরে আজকে তুমি একটা ইনফরমেশন পাচ্ছ। আচ্ছা, আর আরেকটা কথা বলে দিই যে দ্য ক্যারেক্টার অফ এ পার্সন, as doctors তোমরা কিন্তু ultimately as character of a person, the doctors, the character of a person depends on how you deal with your juniors. যত বড় হবে তোমাদের তত প্রেস্টিজ বাড়বে, তোমরা আলটিমেটলি বস হবে। সব সময় ভুলে যাবে না how you deal with the juniors, how you deal with the sisters, how you deal with the GDA, how you deal with the staff in the hospital. Without them you can't do it. It is basically a team game. No one can be a good doctor without a good team. No team can win without a good number of players.
So give respect to the people who are socially may not be as to a level as you are. Always give importance to the people. Give special time for the sisters. They are the cornerstone. Sisterদের আমাদের অনেক সময় আমরা হয়তো অতটা গুরুত্ব দিই না, but actually they are the bondage. They are the ones who control the whole hospital. আর জীবনে একটা জিনিস জেনে রাখবে, এটাই আমার বলা যে as doctors you should have the belief in yourself that you should move forward, you should have the integrity, and we can become world leaders. We have the potentiality to become world leaders. আজ থেকে ভাববে that you will be changing the system in the medical practice. You would be the one who will going to, India is going to be the center of medical profession. আমাদের কোনো কিছুর অভাব নেই. The only thing that we have অভাব সেটা হয়তো কিছুটা আমাদের থেকেই হয়েছে. আমরা we don't believe that we can be the best. We don't believe it. We just don't believe. আমরা এত ভালো ভালো ছেলে এখান থেকে পাশ করে, কিন্তু কেউ ভাবে না আমি আলটিমেটলি কোনো ফিল্ডে আমি টপে যাব। ও জানবে যে হয়তো কেমব্রিজ থেকে বা হার্ভার্ড থেকে বা অন্য কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে আজ থেকে 10 বছর পর কেউ নোবেল প্রাইজ পাবে। আমি জানি there is some bias in it, but এই জিনিসটা আসতে হবে। You should believe that you are the best, and in fact you are the best. সারা পৃথিবীতে people are not better than you. If the countries have done better than you, just because they have believed in the best, they have a definitely very robust economic system, robust political system, but you should believe in the best. Last pore bole di, I have a tremendous love and affection for the next generation. I have a tremendous affection for you, and try to believe in the best and go to the top. Thank you very much. God bless you. लास्ट में खींच देंगे ना, এটা ধরো। So we are keeping a question answer session with Tapas sir and Rajadhar sir, so you all can ask, and then also we are So, this is a great opportunity for us to have such legends on stage with us, ready to interact with you all in their specialities in whatever fields they are working. So, any one of you who has any sort of queries related to their subjects, anything you think they can guide you all, so kindly feel free to come forward and have a word with them. Just, yeah, you'll just have to raise your hand or stand up at your place. We'll circulate a mic and then you can ask your questions from your place only, and we'll pass on the mic for the answers. anyone? Can I just say, so just a little bit of quiet and silence. এই জানো তো তোমাদের স্টেজে আমি বললাম 27 বছর আগে ছিলাম, তো আমি যখন তখন কোয়েশ্চেন করতে উঠে দাঁড়াতাম, আর একদম মিথ্যে কথা বলছি, আমার পা কাঁপতো, গলা কাঁপতো, অনেক সময় গলা এত শুকিয়ে যেত যে শব্দ বেরোতো না। সো দিজ আর গুড প্লেসেস, ফরগেট হু ইজ হিয়ার। কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন, নো কোয়েশ্চেন ইজ সিলি, নো কোয়েশ্চেন ইজ স্টুপিড, নো কোয়েশ্চেন ইজ আনইন্টেলিজেন্ট। তো যা মনে হয় উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ভিউজ এক্সপ্রেস করা, প্রশ্ন করা, সামনে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের, ইজ এ হ্যাবিট অল অফ ইউ শুড গেট ইনটু। আমি বলছি না অল অফ ইউ শুড গেট ইনটু দ্যাট হ্যাবিট টুডে, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাটলিস্ট 2 জন 4 জন 5 জন তোমাদের যাকে মনে হয়, যা মনে হয় জিজ্ঞেস করো। ইটস গুড টু স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ পিপল, দ্যাটস আ গুড হ্যাবিট টু হ্যাভ। হাত দেখা যাচ্ছে তাই না? Hello. Introduce yourself.
आई वांट टू बिकम अ न्यूरोसर्जन बट जैसे आपने कहा है कि सेल्फ बिलीव नहीं है तो वो सच में ही नहीं है। जैसे पूरी साल पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे एग्जाम आता है सब भूल जाते हैं और डर रहता है कैसे होगा, क्यों कर रहे हैं हम सब, यही बस पूरा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तापस दा देंगे बिकॉज ही इज द न्यूरोसर्जन। yes. मगर शुरुआत में आप अपना नाम बता दो और कहां से हो ये बता दो। सर मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपत। कौन सा कॉलेज? कॉलेज ऑफ सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज। So what is the question? You want to be a neurosurgeon? यस सर। So, all right. So basically, I can just give you a way you can become a neurosurgeon. Firstly, you should want to become first. That is very important. And there are two ways. First, after the internship, you can go to a course which is integrated 5 years, either DNB or MCH, or you can go through the other route, that is the MS and MCH route. Okay, so obviously, if you go to the MS and MCH route, it is a bit more tougher because you have to give 2 entrants. You have to get the MS first and then the MCH. But then it is not a big deal. If you want to be a neurosurgeon, you should at least get involved with people who have become neurosurgeons. And the best people who can help you are the immediate seniors, not people like me. I can't exactly tell you what's the pattern of questions going on now. But if you want to become, you talk to doctors who have become neurosurgeons. You see in the YouTube and the ways of questions. Obviously, the entrance is quite tough, especially if you want to go to premier institutes. But if you want to become, you can. And you can choose the path which is the 5 years DNB or the 5 years MCH, or you can also become neurosurgeon through the MSMCH. The fellowships, FRCS neurosurgery, and I think they are now recognized in India, aren't they? Now the fellowships, the fellowships from UK are also recognized. But I will advise you that you get some training first in India, so it becomes easier for you to go abroad. So that's my advice. If anyone wants to be a neurosurgeon, you can contact, take my number. I can try to help you, definitely. Thank you. Hello. Good afternoon, sir. I am Shomala Chakraborty from James Medical College. So, sir emphasized the ability more like practical approach. But, sir, nowadays in our further medical education entrance exams and all, more emphasis is based on the theoretical part, like solving MCQs, gaining knowledge, but the practical aspect of it is severely undermined. So is it affecting the further educational prospects? So Shomallo, very nice question. So আমি তোমাকে বলছি from a advocacy point of view. So the medical education system in India is following the West in trying to change even the MCQ questions to something which is more clinical. তো তুমি যদি ওয়ার্ডে কাজ না করো, তুমি যদি ইন্টার্নশিপ না করো, হাউস স্টাফশিপ না করো, পেশেন্ট হ্যান্ডেল না করো, তুমি এমসিকিউ আনসার করতে পারবে না। তো তুমি যদি মেম্বারশিপ এমআরসিপি বা এফআরসিএস এইসবের যদি পরীক্ষা দাও, সেখানে যেরকম কোয়েশ্চেন্স হ্যাভ বিকাম মোর অ্যান্ড মোর ক্লিনিক্যাল ইভেন দো দে আর এমসিকিউ, আমাদেরও সো আই এম ওয়ান অফ দ্য কন্ট্রিবিউটার্স টু দ্য কোয়েশ্চেন ব্যাংক ফর নিট ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামস। সো দ্য ম্যান্ডেট টু আস ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট ইজ দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন শুড হ্যাভ আ লার্জ স্টেম। যেখানে ধরো বলা হচ্ছে যে একজন 70 বছরের লোক কাশি কফ নিয়ে হাসপাতালে আসলো, দেখা গেল তার অক্সিজেন লেভেল খুব কমে গেছে, এর সবচেয়ে কমনলি তুমি কি ডায়াগনোসিস ভাববে? সো আই এম জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান আরবিট্রারি এক্সাম্পল, বাট আনলেস ইউ ওয়ার্কড উইথ পেশেন্টস, আনলেস ইউ লার্ন টু থিঙ্ক ক্লিনিক্যালি, ইটস গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন্স গোয়িং ফরওয়ার্ড, উইচ ইজ দ্য রাইট ওয়ে। আমার সময় আমি যখন পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দিয়েছি, এমসিকিউজ দিয়েছি, আমাদের জিজ্ঞেস করা হতো অমুক সিনড্রোম, খুব একটা শক্ত নাম দিয়ে অমুক সিনড্রোমে কোন জিনিসটা হয় না এই 5টা চয়েসের মধ্যে। সো দোজ টাইমস আর গোয়িং, দে উইল বি গন কমপ্লিটলি। In 5 years' time, it will transform completely to clinical stems, but with MCQs. That is the way forward, Shomal. And you're right. That is the way medical education should go.
Sir, more of it is like the system followed in UK. Like as if I know, it is more of a two-part exam. Following one is the theoretical exam তো giving. সৌমাল্য 3 পার্ট আসলে 3 পার্ট তো মেম্বারশিপ পার্ট 1 হয় পার্ট 2 হয় আর তারপর ফাইনালস হয় যেটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল হয় সো ইটস লাইক দ্যাট আমাদের পরীক্ষাগুলো করাটা সেরকম ডিফিকাল্ট বিকজ অফ দ্য ওয়াস্ট নাম্বার অফ পিপল উই হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়ে নিটে সিলেক্ট করার চেষ্টা করি নিট পিজি এক্সামে তাহলে মোটামুটি এক্সামটাই 4-5 বছর চলবে প্রত্যেক বছর Sir, ইউ নো but- সো ইট wouldn't be possible. But sir, a standardized exam, like they also conduct a standardized exam. Like they grade you based on the abilities and then they rank you. So ইউ can't it be আন্ডারস্ট্যান্ড so? সৌমাল্য যে ওদের লোক সংখ্যা আর আমি বললাম আমাদের এখন বলপার্ক 50,000 লোক তো 50,000 লোকের যদি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম অ্যারেঞ্জ করতে হয় সারা দেশে দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট দ্যাট নিডস টু বি ডান দ্য অ্যামাউন্ট অফ এফর্ট দ্যাট নিডস টু বি পুট ইন ইজ ডিফিকাল্ট তো আমাদের জন্য এমসিকিউ ঠিক কিন্তু আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ ইউ দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট গেট আস্কড শুড বি ক্লিনিক্যাল যেখানে দ্য এনকারেজমেন্ট শুড বি টু ডু ক্লিনিক্যাল work with patients, examine patients, listen to their chest, look at lab reports, x-ray, radiology, etc. rather than বসে বসে বাড়িতে মুখস্থ করা যে কোন সিনড্রোমে কি হয় so I agree with you there Shobha. Thank you, sir. Shomala, just to add to it, Rajadhar, that this is basically the failure of this generation and the early generation. The exams gulo ekhon hoy, the entrance examinations, they are not entrance, they are elimination tests basically. They are elimination tests because we are no other option, and which is not correct, definitely not correct. We are not living in an ideal state. We are eliminating people. We are just giving chance to the very best. এই ভেবে যে অন্য যারা আছে তাদের চান্স দেয়া হচ্ছে না, which is I don't know how the government can sort that out. But the exams are elimination test. They are eliminating the people. So not contradicting what you're saying at all but exams throughout the world is like that isn't it mane you cannot take everyone so there has to be some marker by which you select people and take careers forward and people will get other chances again going forward so I agree with you যে সবার সুযোগ হওয়া উচিত কিন্তু সবার সুযোগ দেওয়া তো মুশকিল it's difficult there has to be some form of elimination somewhere. Good afternoon, sir. This is Tabassu from Shagadatta Medical College. So my question is for Dr. Tapash, sir. So what do you think are the pros and cons of taking neurosurgery as a stream as per your experience? I mean, what are the qualities we require as neurosurgeon or what are the qualities you seek for in a neurosurgeon? What are the qualities that you need for a neurosurgeon? Or the pros and cons of this No, stream? basically, the qualities that are needed for any neurosurgeon or for that any specialty is the same. That obviously you should first believe in yourself, and amongst girls, a surgical stream to Anashamani Nina because it is dissuaded. But actually, girls are better surgeons than men. That is the truth because they have more finer fingers. It has been seen. Pros and cons এর জন্য নিউরোসার্জারি করতে গেলে তোমাকে জানতে হবে যে তোমাকে কিন্তু মানে ইমার্জেন্সি আওয়াজগুলো অনেক বেশি because the brain doesn't give much time. Unlike any other part of the body, the brain gives very little time. At a patient যদি injury হয়, we just can't wait. You have to operate immediately because আমাদের নিউরোসার্জারি ডিকটাম আছে if the operation should be done today, it should be done now. But in fact, it should be done now. I can't wait it for tomorrow. You see, the brain is inside a small skull, and সেখানে সবথেকে বড় drawback হচ্ছে the raised intracranial pressure. That is the whole gamut of neuroscience. যে প্রেশারটাকে আমাকে ব্রেনে কমিয়ে রাখতে হবে। সেইটা কমানোর জন্য টিউমার অপারেশন, সেটা কমানোর জন্য আমাদের ব্রেনের ব্লাড বার করা। যদি প্রেশারটা একটা সার্টেন লেভেলে বেড়ে গিয়ে ব্রেন স্টেমটা আমাদের ডেথ করে দেয়, দেন দিস নো। সো এখানে টাইম ইজ মানি। In every aspect, time is money, but you have to be ready for long hours. You should be ready for bad results because এখানে কিন্তু ভালো হওয়ার চান্স অনেক সময় কম থাকে, and you should be ready to accept criticism. That's all. Or like any other field, if you believe in yourself and if you want to become a neurosurgeon, you can become, but the hours are a bit longer, the surgery is a bit more lengthy, and emergency কোনো time নেই, it can happen because if a patient comes with head injury at 2 o'clock in the morning, you have to operate it
in the next 1-2 hours. You can't say that আমি কালকে দুপুরে অপারেশন করব। So এই সেটআপগুলো থাকতে হবে। Then of course you can move forward. Raja? সো আমি এটা তোমায় প্রশ্ন করছি, নট পুটিং ইউ অন দ্য স্পট, ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ নিউরোসার্জন? What made you think that you want to become a neurosurgeon? I don't want to become a neurosurgeon. Right now, I'm not in the place to think about it. But it was No, but just there's nothing wrong with becoming a neurosurgeon. I'm just asking. এই যে বললে না তোমার কি কি দরকার, so the first question তোমার আগে আরেকজন বললো, and you know often certain are মানে একদম তাপসদা is one of my very very favorite seniors. So তাপসদা বা নিউরোসার্জারি এগেনস্টে কিছু বলছি না, বাট অফেন there are certain specialties যেগুলোকে দূর থেকে দেখে মনে হয় যে দিজ আর sort of higher up, সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট, সবচেয়ে ব্রেনের ডাক্তার, ব্রেনে অপারেশন করে ডাক্তার, সো ইট লুকস ভেরি ফ্যান্সি। সেরকম হার্টে অপারেশন করে ডাক্তার, দে অ্যাপিয়ার ফ্যান্সি। হোয়াট তাপসদা সেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই স্পেশালিটিগুলোতে ভালো করার জন্যে, এই ফাইনার সার্জিক্যাল স্কিলস অ্যাকোয়ার করার জন্যে ইউ নিড টু বি মেন্টালি প্রিপেয়ার টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড। আর তাই জন্যে ইউ নিড টু আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন, ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ দ্য আনসার নাও, বাট আস্ক ইয়োর সেলফ দ্য কোয়েশ্চেন। যে স্পেশালিটিটা তুমি করতে চাও, ask yourself the question যে আমি কেন এই স্পেশালিটিটা করতে চাই, and then go and speak to a few surgeons, doctors যে স্পেশালিটিতে আছে, যারা এটা করেছে, যারা অনেক সিনিয়র, who have gone through it, to find out whether that's the right specialty for you or not. That's for every specialty, not just for neurosurgery. there are very few female neurosurgeons here in India. Hello? So there are very few female neurosurgeons. Yeah, you be one of them. We have there's a lady Shangamita Sarkar. She is a lady neurosurgeon in Calcutta. Basically, as Raja said, every specialty is very important. যে পেশেন্টটা তোমার কাছে আসছে, যে রোগটা নিয়ে, তার কাছে তুমিই তো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমি কেন হতে চাই সেটা নিজে বুঝতে হবে, যে আমি হোয়াট আর দ্য রিজনস। আমি কি সত্যি সাবজেক্টটাকে ভালোবেসে হচ্ছি, না কেউ আমাকে মানে এনকারেজ করছে, বা অন্য কোনো ব্যাপার। ইউ শুড কাম অ্যান্ড ডু দ্যাট সাবজেক্ট উইচ ইউ রিয়েলি লাইক অ্যান্ড ফাইন্ড ইন্টারেস্ট। অ্যান্ড এভরি সাবজেক্ট, এভরি স্পেশালিটি ইন মেডিকেল প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এভরি, তাই জন্য তো স্পেশালগুলো আছে। থ্যাংক ইউ। গুড আফটারনুন স্যার, আমি প্রতাপ ঘোষ, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছি। স্যার আমার দুটো প্রশ্ন আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট কি স্যার বললেন যে আমরা আজকাল প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওরি শুড গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, বাট আমরা আমাদের এই যে মেডিকেল ব্যাচ বা আমাদের এই যে জেনারেশনটা, আমরা সবসময় একটা ফিয়ার করি যে পিজি এসএস এটা কি করে ক্র্যাক করব। আমাদের সবসময় এই যে ইনফিরিয়রিটি ব্যাপারটা সবসময় থাকেই। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা ব্যালেন্স করা বা ইনফিরিয়র না ফিল করা, এই জিনিসটা কি করে ওভারকাম করবো। আর আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, অ্যাজ ইউ পিপল আর দ্য সিনিয়র মোস্ট present here and also in your field, what are your expectations from us as a student or as a medical graduate, যে আমরা কি করতে পারি? Thank you sir. তো দেখো প্রতাপ, তাই বলে না, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, তো প্রতাপ আই থিঙ্ক আমাদের সবার তোমাদের কাছ থেকে এক্সপেকটেশন এই দ্যাট ইউ উইল নট অনলি ক্যারি দ্য ব্যাটন অফ মেডিসিন ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার কান্ট্রি, but do it far better than we have done it or we are doing it. That is the expectation. এবার তার জন্য কি করতে হবে, এটা তো খুব একটা ওয়েগ জেনারেল, শুনতে ভালো স্টেটমেন্ট হলো, বাট what is it that you need to do? So like I have said before, তাপসদাও বলেছে, you need to know what it is that you want to do, what your dream in life is, and all of you should have dreams. It should not be যে আমি কাজ করব, আমার কাছে যা আসবে আমি সেটা নিয়ে এগোতে থাকবো. That is the way you will do it, but it is important to dream, to have ambitions, but also work for it. So we expect that you would do clinical work, you would work hard, not work under extremists, not work unearthly hours, 36 ঘন্টা কাজ করলাম, 48 ঘন্টা কাজ করলাম, সেটা এক্সপেকটেশন নয়। দ্য এক্সপেকটেশন ইজ তোমরা যদি দিনে 8 থেকে 10 ঘন্টা কাজ করো, সেই কাজের সময় তোমরা প্রাণ দিয়ে কাজ করবে, শিখবে। তাপসদা একটা খুব দামি কথা বললো, অনেকগুলো দামি কথা বললো, তার মধ্যে একটা আমি রিপিট করছি, যে নেভার ফিল ashamed of seeking advice however senior you become in life. আজকেও আমি একটা কেস যদি আমার ডিফিকাল্ট মনে হয়, আনইউজুয়াল মনে হয়, আমি ফোন তুলে আমার একজন কলিগকে অন্য শহরে বা আমার শহরে বা অন্য দেশে জিজ্ঞেস করতে আমার একবারও খারাপ লাগে না, ভাই আমি এই পজিশনে রয়েছি, আমার মনে হচ্ছে আমি এটা করব, কিন্তু তোমারও কি মনে হয় এই সিচুয়েশনে তুমি সেটাই করবে? আর আমি এটা বলার জন্য বলছি না, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত 2-3 বার এরকম করি,
because that is the only way. At the end result that you want is for the patient to get better and go home smiling. That is what you want. And the other important thing, unrelated to your question, Pratap, is that ডাক্তারিতে স্কিলস ইন্টেলিজেন্স দরকার, বাট সেটার থেকেও অনেক বেশি দরকার এমপ্যাথি, গুড কমিউনিকেশন স্কিলস, ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ ইয়োর পেশেন্ট। তোমার পেশেন্টের সঙ্গে যদি, তার ফ্যামিলির সঙ্গে তুমি যদি একটা কানেক্ট এস্টাবলিশ করতে পারো, সে যদি মনে করে দেখো এ আমার পরিবারের মতো, এ আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্য কেয়ার করে, আবার তাপসদার কথা নিয়ে বলছি, সে যদি ভাবে এ আমার পরিবারের লোকের মতোই আমাকে দেখবে, নিজের পরিবারের লোকের মতোই আমাকে দেখবে, তাহলে ইউ হ্যাভ ওয়ান দ্য ব্যাটল। আমি যদি 10টা রেসপিরেটরি পেশেন্ট দেখি, অ্যান্ড আই এম শিওর দ্য সেম ইজ ট্রু ফর তাপসদা নিউরোসার্জারি, আমি যদি 10 জন পেশেন্টকে দেখি, 9 জন জেনারেল ডে টু ডে ট্রিটমেন্টেই ভালো হয়ে যায়, সেখানে আমি রিফ্লেক্সলি করে ফেলতে পারি। সে পেশেন্টের ফিল গুড ফ্যাক্টরটা আসে আমি তাকে কতটা হ্যান্ড হোল্ড করেছি, তাকে আমি কতটা এমপ্যাথি দেখিয়েছি, তার সঙ্গে আমি কতটা বন্ড করেছি, কানেক্ট করেছি তার উপরে, রাইট? একটা পেশেন্ট এমন হবে 10 জনের মধ্যে যেখানে আমার স্কিলস, আমার ইন্টেলিজেন্স, আমার বেটার মেডিকেল নলেজ টেস্টেড হবে। তো তাই জন্য দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ বোথ অফ হোয়াট ইউ মেনশন। 8-10 ঘন্টা ওয়ার্ডে কাজ করা, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন শেখা, পেশেন্টদের হ্যান্ড হোল্ড করা, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কথা বলা শেখা। এই যে আমি আজকে কথা বলি বিরাট ভালো বলি তা নয়, কিন্তু যা বলি সেটা 10টা লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন পয়েন্টস নিয়ে আমি আজকে শিখে আমি আজকে যা বলছি তাই বলছি। It is copying those 10 people which becomes me at the end of the day. So similarly, you need to learn all of that. But unfortunately, our exam system is going to remain like this, where people will get eliminated. You will have to crack your PG. Hopefully, the system will become more transparent as compared to what it is today. এরকম খানিকক্ষণ পরে পরে কেস হতে হতে পিজি এন্ট্রেন্স, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা ক্যান্সেল হতে থাকবে না, এই ব্যাপারটা ঠিক হবে। কিন্তু it will still become a system of elimination, because that is the only way we can select people in a vast country like ours. So it's hard work, learning clinical medicine, but also studying and studying hard to get into PG so that you can progress in life. প্রতাপ, জাস্ট একটা কথা মানে আমি সবার কাছে বলে দিচ্ছি যে মানে যেটা এখনো বলছি, আগেও বলবো, যে অলওয়েজ বিলিভ ইন ইউর সেলফ। তোমার মধ্যে যে ব্রেনটা আছে বা সবার মধ্যে আছে, ভগবান না সবাইকে সব দিয়ে দিয়েছে, মানে ইট ইজ বেসিক্যালি মরালেস দ্য সেম। কে কীভাবে ইউজ করবে সেখান থেকে একজন খুব বড় হয় আর কেউ মিডিয়েকর হয়। মানে উই হ্যাভ অল দ্য সফটওয়্যার, আমাদের সফটওয়্যারটা কিন্তু সব এক, কেউ স্পেশাল কিছু নিয়ে হয় না। মানে আজ অবধি কোথাও দেখা যায়নি ইভেন বাই ফাংশনাল এমআরআই যে কারুর কোনো ক্ষমতা বেশি ছিল সেইভাবে, সেরকমভাবে প্রুভ নয়। ট্যালেন্টও যেটা বলো তোমার বা জিনিয়াসও যেটা বলো, বেসিক্যালি আমাদের মধ্যে কিন্তু সবারই ক্ষমতা আছে। দ্য অনলি থিং দ্যাট উই ল্যাক ইজ উই ল্যাক দ্যাট উই ক্যান ডু ইট। আর সেটা কিন্তু শুধু তোমাদের দোষ নয়, আমাদের সমাজটাই এমন যে আমাদের মিডিওকার করে, আমাদের তোরা হবে না, মানে আমাদের আনন্দ পায় এটা বলে যে ওটা তো আমেরিকায় হয়, ওরা তো ওখানকার লোকেরা অত ভালো করে। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই হ্যাভ বিন ব্রট আপ। আর তাতে কি হয়, উই হ্যাভ বিকাম মিডিওকার্স। বাট বিশ্বাস করে, ইফ ইউ গো টু দ্য ওয়েস্ট, একদিন নিশ্চয়ই যাবে, ওরা ঠিক আমাদের মতনই সাধারণ, বাট ওরা বিশ্বাস করে দ্যাট দে ক্যান গো টু দ্য টপ, যেটা আমরা করি না। সো আই বিলিভ দ্য নেক্সট জেনারেশন অফ ইন্ডিয়ান ডক্টর্স and Indian students would go to the top. Don't try to go to the top in Bengal or Kolkata. Try to go to the top globally. You have the ability. If the Chinese can do it, you can do it too. And one day India will go to the top as it was sometimes back in the past. Thank you very much. Thank you, sir, for believing in us. So, very good afternoon to all of you. My name is Rohan Mishra, and I am from Delhi. I am currently pursuing first year MBBS from NRS Medical College. Though I know I am the junior most batch, and it seems a little immature question, but I want to know that there are so many things around ourselves which which distract our life. For example, there are so many people talking about neurosurgery, talking about some other specialties. And as the first year, we are confused about it, that should we focus on one subject which we really want to do,
or should we balance it out? Because just as our respected Didi has said that she want to pursue neurosurgery, and but I am a little bit confused that I don't have any choice of specialties in future. So what should I do, and how to choose a specialty out there? So Rohan, have a seat. So Rohan, very nice question. It's actually quite impressive that you started thinking about what you want in the first year. The first year is the time when you look at different subjects, read up, get to the ward, see different patients, and over a period of time, you will develop a liking for certain subjects, and very important, develop a disliking, for the lack of a better word, for certain subjects. Then you go on to do your internship. When you do your internship, you will be on the wards working with senior doctors. When you do that, you will understand what a subject entails. And like all of us had said, जे एक सब्जेक्ट इसलिए चूज मत करना कि वो बहुत ग्लैमरस लगता है. That is not the reason to choose a subject. Choose it for certain reasons with which you can relate to. जैसे मेरे सब्जेक्ट में, so pulmonology में, the reason you would choose pulmonology is because it's a subject where patients will keep going up because of air pollution, because of biomass exposure, because of smoking, etc., etc. And hence you can actually serve a lot of humanity in doing that. ठीक है? But ये मेरे ख्याल से you were being slightly unfair to Tabassum. She did not say she wanted to pursue neurosurgery. She was trying to just find out what was required to become a neurosurgeon in the first place, right? So that is what she was asking. मैं आपको एक कहानी बोल के खत्म करेंगे. हाँ, तो we're getting late, so I'll tell you a story, and I'll tell you a personal anecdote about myself. So November 14th last year, I was traveling from Delhi to Agra, and to cut a long story short, I had a road traffic accident where the driver crashed the car where I was sitting into the back. I was taken unconscious first to a hospital in Mathura and then taken to a hospital in Delhi where I stayed for 2 weeks. Then I got airlifted and was brought to Kolkata to the hospital where I work, which is the CMRI hospital, and I stayed there for another 30-35 days. You can still see, if you look closely, scars on my face, scars on my neck. I had a cut around, so joining the two carotids. It's a miracle, and I'm not saying this, the doctor said this, that it was a miracle that I was alive. And I'll tell you why I'm telling you this story. It's not for sympathy. It is just to say that if you're positive, if you want to do well, if you want to get better from unwellness, nothing can stop you in life. But you need to know what it is that you're aspiring for and why you're aspiring for it in life. And then you will go the distance. Thank you so much. Yes. So as Raja said, absolutely. That আমি আবার একটা কথা বলবো. If you have a big dream in life, dream and never be dissuaded by the fact that এটা আমি পারবো না. কেন? Everyone is the same basically. যে পারবে, he just believed in himself, and যে পারলো না সে কিন্তু believe করলো না. That's the only difference. You are all geniuses. You are all Nobel laureates. You can all go to the top. You just have to believe in yourself. Thank you. Thank you so much, Tapas sir, Raja sir. I'd like to call upon Sanjeevan for carry on forward. I would like to call Govind ji to take the stage. सभी को मेरा नमस्कार. अपना मेडिविजन के इस स्टेट कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित अपने डॉक्टर तापस सर, डॉक्टर राजा सर, डॉक्टर अभिनंदन और नीलकंठ भाई, यहाँ उपस्थित अपने सभी मेडिकल प्रोफेशन के स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को मेरा नमस्कार. टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं जस्ट 5 पॉइंट्स में आप सभी के सामने रख के मेरा
ये शॉर्ट स्पीच ख़त्म करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर से पहले हम सभी इस देश के नागरिक हैं। वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस आवर बिलव्ड मदरलैंड। तो हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमने एक स्वप्न देखा है कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश होगा, तो उसमें एज ए सिटीजन, एज ए डॉक्टर हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमारे विलव्ड प्रधानमंत्री से लेकर सभी ने हमारे सामने 5 परिवर्तन, 5 चेंजेस इसे सामने रखा है। दैट इज फर्स्ट वन इज सोशल हार्मोनी। तो हमारा इतना बड़ा देश है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कच्छ टू अंडमान निकोबार, तो इतना बड़ा देश को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे देश में सभी के अंदर एक ब्रदरहुड होना चाहिए, सोशल हार्मनी। एंड सेकेंड वन इज Professor Dr. Dhar also mentioned, that is पर्यावरण सुरक्षा, सेव और इन्वायरमेंट। तो इसके लिए हमको 3 बेसिक चीज करना पड़ेगा, दैट इज सेव वाटर, पानी बचाना, और पेड़ लगाना, और प्लास्टिक हटाना। तो ऐसे ही हमने थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंट, स्व का अवधारणा। जैसे अभी तपस्या ने बताया कि एक ग्रेट डॉक्टर होने से अच्छा है कि हम एक सेफ डॉक्टर बने। तो इसलिए अपना सेल्फ रिलायंट, अपना देश को प्यार करना, वी शुड प्राउड बी एन इंडियन। तो और अपना स्वाभिमान को जगाना, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ऑल पावर्स आर विद इन यू। तो इसलिए अपना स्व को जगाना, जो भी विदेश से है वो सब अच्छा है, और जो हमारा देश से वो अच्छा नहीं है, ये भावना को चेंज करना पड़ेगा। वी शुड चेंज आवर कॉलोनियल माइंडसेट। एंड फोर्थ वन इज फैमिली इनलाइटमेंट। तो अपना परिवार व्यवस्था को बचाना है। तो जैसे हम सब कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, पूरा विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम के पास हम तब पहुंच पाएंगे जब हम अपना परिवार को बचाएंगे। एंड फिफ्थ वन इज डू द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। तो जो नागरिक कर्तव्य, उसको पालन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये 5 चेंजेस अगर हमारा जीवन में हम लाएंगे, तो मुझे लगता है कि वी विल चेंज आवर नेशन। एंड जब भारत में परिवर्तन होगा, तभी ही वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वो संभव हो पाएगा। तो इसके साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you, everyone. So now there is an information. Now, before lunch, we will go for photo shoot near musical museum, and then we will proceed for lunch. हाँ शायद, पता नहीं मुझे।
मिलते हैं अभिनंदन। See you.
Everyone, please sit according to your colleges. It will be advantageous for us to distribute the certificates if you are sitting together according to your colleges. We request everyone to sit according to your colleges. আচ্ছা, আমি এখানে নাম অ্যানাউন্সমেন্ট করব। যারা যারা প্রেজেন্ট থাকবে প্লিজ রেইজ ইওর হ্যান্ড। তার সার্টিফিকেটগুলো লেখা হয়ে গেছে, সে এখানে এসে নিয়ে যাবে। নামগুলো শুনবে। সরি, না আগে দেখি কারা কারা আছে, মানে কেউ নেই। আচ্ছা, দেখে না, হ্যাঁ দেখে না। হ্যাঁ, ডিরেক্ট এসে গেছে। Good afternoon, everyone. So, post lunch, this session, we will have the certificate distribution and the valedictory session. We already have the chief guest of the day, Director of AIMS Kalyani, Dr. Ramji Singh sir. He will be joining us shortly.
So I would like to call upon stage Dr. Madhuchandra Kar ma'am, Dr. Sarodhat Mukherjee sir, and Dr. sir will be joining us very shortly since he got a bit tired due to the long road trip. So should we have a panel discussion on the topic we had mentioned, or we will carry on with the certificate distribution? Certificate distribution. So we have with us the guest of our day, AIMS Kalyani Director Sir, Dr. Ramji Singh Ji. We welcome you, sir, on this Medivision West Bengal State Conference in this valedictory session with the theme Healthy India, Onward Forever. Thank you so much, sir, for joining us. I would like to request Dr. Abhinandan Bokhriyal ji, ex-National Convener, Medivision, to come up on the stage and felicitate Dr. Ramji Singh ji. So while we are preparing with the certificates, I would like to request Dr. Madhu Chandrakar ma'am to share a short speech with us. Ma'am, we are just preparing in the meanwhile some speech. Good afternoon. It's lovely to be amongst such bright medicos in this very heritage building of National Library. Actually, today we are really honored to have amongst us none other than the director of All India Institute of Medical Sciences, Kalyani. Friends, youngsters, colleagues, Medivision members, ABBP Karyakartas. We all know that the last session was on something interesting, but due to some paucity of time, it cannot be done. But I would like to share my views with all of you that this is a topic which should be discussed with glamour, with time, with a lot of attention. And for that, we had amongst us, let me introduce Shambhu. Dr. Shambhu is there with us. He is a prolific writer on spirituality and science and skill. So there is no conflict of interest between skill, spirituality and science. And I request all of you to do Google, go to internet, read all his articles on spirituality and science, on the holistic aspect of medicine, on the integration of Ayurveda with scientific and modern medicine. So, yes, Shambhu, we are really honored to have you amongst us. And we also have amongst us a very bright
leadership quality embodied in him, Dr. Sharaddat Mukhopadhyay. He's bold, very bold leadership quality with him. So all of you must utilize his qualities so that Medivision goes ahead over the next few years with participation of all of you. And I had a session, but due to paucity of time, we cannot do that. And that was whether Bhagavad Gita demystified can really help us practitioners, whether it can empower us, whether it can lead the way forward. So, since there is no time, I would just like the raise of hands. How many of you really believe that Bhagavad Gita can empower us, can lead the way forward for us, and provide inputs during our medical practice? So, how many of you, none of you believe that Gita can help us? Very few. Very few in Medivision believes. And even some have raised hands who are not sure. All of you are sure. How many of you are sure that it will help us? Please, একটু উঁচুতে করো, ওটা কি হাত তোলা? ভালো করে হাত তোলো. So, Sharad and Shambhu, since we find that most believe in it, so we'll have a good session on this in future, and all of you can participate in that with your inputs, with your interaction. So, with these few words, over to our chief guest today to have the words of wisdom from him. Sir, over to you. Thank you. Thank you all, and we wish Medivision all the best in future. Come here, all. Mic David. Good afternoon, everyone. Dignitaries on the dais, the organizers, and dear students. Since you have joined the medical profession, I am sure among all the aspirations which you have had in joining this noble profession, one aspiration or one thought is always there, that is to serve the people, to serve the diseased, to take care of the people suffering from various illnesses. And sometime, some of you must be having to serve in the areas which are less accessible. And these thoughts come because you are serving your nation. So national feeling is always there. You may not be knowing much about me. I joined AIMS Kalyani exactly on 5th May of 2020 when COVID was there. The travel was difficult with all the restrictions. I traveled from Patna to Kalyani by road, and at least 4 or 5 checkposts were there to check the papers, to check the temperature, to ensure that when we are crossing the border, we are not carrying the viruses. So that much of effort was taken by everyone involved in controlling it, so that
the spread of disease can be minimized. And of course, with the efforts of the government, with the efforts of the people, the disease could be controlled. And we all know that there are no actual treatment for these viral infections. Some of them are having vaccinations. Vaccines were developed for this viral infection also. But I was telling about my joining as Director AIMS Kalyani. So on 5th of May 2020, I joined. You must be aware that that time in 2019 when AIMS Kalyani started, it started in a temporary campus of College of Medicine and Jawaharlal Nehru Medical Hospital. Its own building was incomplete, and COVID affected most that the work was stopped. So my first priority was to get the things in place, to get the building ready, and to shift the students and the faculty from the temporary campus to the main campus. And I'm happy to share that AIMS Kalyani in these 5 years is fully functional. Of course, not with the full strength of its 960 bed. It is working almost half of the bed strength, that is 500 plus beds are functional. But we have 41 departments here. All the specialty, super specialty hospitals work is going on. We have started post-graduation and super specialty courses also. Apart from that, there is College of Nursing which provides degree for BSc and MSc courses. Now, I was talking about the aim and aspiration of the medical graduate. So the one aspiration which is common to all to serve the people, sometimes it gets second preference or third preference in course of our professional and academic development. Why it happens so? Because there are liabilities, there are certain other commitments, and my sincere request would be, please do not let it die. It may be deferred for some time. In beginning, one may not be able to serve in a larger way which you wanted to, but later on when you settle your other liabilities and commitments, you must come back and serve the people. And why it is required in India? If you look at the population, now we are at the largest populate country in world, leaving behind China. And the biggest problem is that our land area is much less as compared to those countries which are having larger population. So land and human ratio is quite congested, and therefore the problem of disease rises very fast. There are population who are struggling in meeting their daily needs. In that process, they are stressed. So we have the congested areas leading to many problems which can cause infections, both waterborne, airborne, all these diseases.
and at the same time, we are having stressful conditions leading to non-communicable diseases. So both the problems are on the rise. The pollution is also indirectly affecting us. The water pollution, the air pollution, particularly the plastics. We are finding it very easy to use it. But look at it, that it takes years, 10, 20, 30 years to get totally consumed by the atmosphere and dissolved. So we have to minimize this use. How can we do? We can minimize, particularly actually the water bottles you must be seeing at other places, they have stopped using it. It takes time for these bottles to be destroyed. Of course, recycling is being done, but how much of the percentage of these bottles are being recycled? Very less. And in all these processes, the microparticles and nanoparticles come into the picture. We all are having circulating micro and nanoparticles of plastics in our body. They are disturbing our ecosystem, causing malignancies. You might be hearing that a lot of persons getting lung cancer nowadays, even if they are not non-smokers, it is simply because of the air pollution. So these are the things which are coming as challenge to you. You will be graduating soon. Most of you will be doing post-graduation, coming into the field. To build our nation strong and healthy, we must be taking appropriate measures to tackle those. And the best way of doing it is start doing for yourself. Minimize the uses of these plastic material. If possible, totally negate it. You can keep one reusable bottle, glass or steel or copper, whatever you wish. Keep it with you, get it filled whenever you require, but avoid plastic bottles. Similar way, you can avoid so many things. We consume lot of food, street food. That, of course, that is a business model. People actually doing business to survive, to earn the living. But unnecessary food habits, particularly the what we call as fast food, is also creating so many problems. Excess of eating increases body weight, added by less exercise, adding to most of the non-communicable diseases, particularly hypertension and blood pressure. You must have by now learned that these are the two diseases which are in fact affecting whole of the body. So for the nation building, as a doctor, as a clinician, you must be preparing your surroundings, preparing your society to make us strong in the whole world. If we are healthy, our children will be healthy, our society will be healthy, and so our nation will be healthy. So wishing you all the best. I hope you must have learned many things in previous session or in coming sessions. Focus on studies, on the presence, what you are doing at present. If you complete the present work, that will be the building of the foundation for your next work. So studies are important.
do not divert your energy to other things. Study well, do your graduation, then post-graduation, and then whatever you want, you can do. I'm happy to see that the organizers have started thinking of organizing such events even at the state level, where students are participating. We are holding conferences, but they are for the fresh graduates or the doctors. For the students, it is important because you all must know what is being developed, what is being recent thing coming into the picture. One cannot remember all the courses, all the knowledge, but in the area which you are working, you can remember that, and hunger for continuous knowledge must continue. So wishing you all the best, and once again congratulating organizers. I thank them for inviting me and allowing me to meet you and sharing my views. Thank you very much. So next, we will have the certificate distributions. So Bhago will call out the names, and the participants will come in front of the stage, and our guests will hand over the certificates. Certificates niye aaye bayre theke sobta set puro. Niye hai na master bayre to ache. কি করব আমি বলো? অনন মণ্ডল, ইপসিতা নাথ, অপ্রতিম বিশ্বাস, সৌমিত্র পাত্র, অর্পণ দত্ত, অর্পণ সাহা, দিশা মণ্ডল, বর্তিন কুমার ঘোষ, বিট্টু প্রসাদ, বিপ্লব শিকদার, বেদত্রয়ী রয়, অবন্তিকা জয়সওয়াল, অনিরূপ চক্রবর্তী, রূপাঞ্জন ঘোষ, অঙ্কন সাহা, শামীম ফেরোজ, দিব্যা লাধা, দেবাঞ্জন পেতি, অমিত পাত্র, সমর্পণ ঘোষাল, শ্রেয়া দার, সুস্মিতা পারভিন, মালিনা বিশ্বাস, নীলাঞ্জনা নস্কর, প্রীতম বৈরাগী, রিমলি চক্রবর্তী, রিত সিং, ময়ঙ্ক রায়,
মোহাম্মদ বখতিয়ার, শ্রেয়সী নন্দী, আঙ্কুর চোংদার, শুভদীপ নাথ, অনির্বাণ মণ্ডল, বরখা কুমার। একজন ছিল মাত্র। সৌমেন প্রামাণিক, সৌম্যদীপ প্রামাণিক, সমদীপ, সমদীপ প্রামাণিক, জয়ন্ত প্রামাণিক, জয়ন্ত প্রতিহার, তাতে দিতে হবে। ত্রিদেব মণ্ডল, নাইমুদ্দিন আহমদ নাজির, সারা ঋতু সাহা, স্নিগ্ধা মণ্ডল, দেবার্ঘ পাড়িয়া, সারা ঋতু না, দেবার্ঘ পাড়িয়া, বিশাখা জানা, সাগ্নিক চৌধুরী, বিশাখা, পৌলমী চ্যাটার্জি, সায়নী দাস, রেজওয়ান আলী মোল্লা, পৌলমী চ্যাটার্জি, রেজওয়ান আলী মোল্লা। হ্যাঁ, ওই এটা কোথায়?
आकाश कुमार नायक। তো আমরা আজকে আমাদের এই এক দিবসীয় রাজ্য সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। তো সোহাম পাইন। তো আজকের আমাদের যে এই এক দিবসীয় রাজ্য সম্মেলন ছিল তা বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে হতে হতে আজকে শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তো আমাদের এটা একটা প্রত্যেক কার্যক্রমেতেই বিষয় থাকে যে আমরা ব্যবস্থার বিষয় রাখি, কিন্তু যাই হোক আমরা আজকে এই যে একত্রিত হলাম, আশা করি আমরা ভালো মেমোরিজগুলো, ভালো সময়গুলো কীরকম কাটিয়েছি, আমাদের মনের মধ্যে কি ভাবনা চিন্তা, ভালো ভাবনা চিন্তা এসছে, এইটা নিয়েই আমরা বাড়ি যাব। যেটা আমাদের তরফ থেকে গাফিলতি বা খামতি হয়েছিল সেটা আমি করজোড়ে আপনাদের সকলের কাছ থেকে এবং যারা আপনাদের সঙ্গী সাথীরা চলেও গেছেন তাদের সকলের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থী, এবং আশা করছি যে মেডিভিশনের আগামী কার্যক্রমে আপনাদের সকলের সাথে আবার দেখা হবে। আবার আমরা আমাদের তরফ থেকে যদি ভুল হয়ে থাকে সেগুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করব, এবং আমাদের যেটা লক্ষ্য যে মেডিকেল ফিল্ডের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব তৈরি করা, তাতে আমরা অনড় থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা পুরো বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিভিন্ন প্রতিকূলতার পরেও এতক্ষণ সময় আপনারা দিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাবো এইমস কল্যাণীর ডাইরেক্টর স্যার শ্রী রামজি সিং মহাশয়কে, মধুচন্দ্রা কর ম্যাম, শরদ্দত্ত স্যার, সোহম স্যার, অভিনন্দন বখরিয়ালজি সহ আমাদের সকলে যারা এই কার্যক্রমকে সফল করার জন্য চেষ্টা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই কার্যক্রম আমরা এখানেই শেষ বলে ঘোষণা করছি। Please stand up. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
যারা যারা সার্টিফিকেট আমরা পাইনি তারা তারা সামনের রেজিস্ট্রেশন ডেস্কেতে একবার বসে নামগুলো নোট ডাউন করিয়ে নেব। তো আমরা সার্টিফিকেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের অবধি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গ্রুপ ফটো তোলার জন্য একবার সবাই সামনে চলে আসবো আমরা, ঠিক আছে? তারপরেতে নাম নোট করার যে বিষয় থাকবে সেগুলো আমরা করব।